Assalamu alaikum dear students, I am Mavish Malik. I am very happy to welcome you all to our Computer Book 5 class at STEM International. आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 5 जो कि इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर ईमेल के ऊपर था उसी की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग MCQs, क्वेश्चन एंड आंसर्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स और कुछ डिस्कशन के टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। चैप्टर 5 ईमेल एक्सरसाइज Section A. Pick the correct answer. Statement 1. Which folder displays a list of received emails? Option A. Inbox. Statement 2. Which command do you use to send a copy of received emails to other people? Option D. Forward. Statement 3. The username and the domain name are separated by the option A. @ symbol. Statement 4. Which folder contains the email messages that you sent to write and have not yet sent? Option B. Drafts. Statement 5. Which folder stores the deleted emails? Option C. Trash. Section B. Write T for true and F for false in the given circles. Statement 1. We can send the same email message to several people at the same time. True. Statement 2. Subject is a short title that gives a brief description of the email. True. Statement 3. We cannot send any file with an email message. False. Statement 4. To close an email account after using or checking your email, click on the sign out. True. Statement 5. Draft folder stores the deleted email. False. Section C. Fill in the blanks. Dash stores the sent email by you. Sent box. Statement 2. Files can be sent as an attachments with the email. Statement 3. Messages can be easily sent through computers by an email provider. Statement 4. Dash are the symbols that are used to express emotions in the text message emoticons. Statement 5. The email addresses mentioned in the dash field are visible to all recipients of the email, CC या फिर carbon copy. Section D. Answer the following questions. Question number 1. What is email? Email stands for electronic mail. It is a facility on the internet to send and receive messages to and from any part of the world. Question number 2. Mention the advantages of an email. The advantages of an email are as follows. It is the fastest mode of communication. It can reach any part of the world in seconds. The cost of sending an email is very low as compared to the cost of sending a letter by post or through courier. The chances of the messages being lost are very rare. Some email can be sent to a number of persons. The received email is stored in your account and can be accessed as when needed. Files of any type like photos, videos, etc. can be sent as an attachment through email. It does not use any paper, so sometimes it is environment friendly. Question number 3. What is the use of to and attachments fields in the email message? To. Here we type the email address of the person to whom we want to send the email. In attachments, we attach pictures, documents, or any other file that can be sent with your email using the attachments option. Question number 4. What is the difference between CC and BCC? CC stands for carbon copy and it is also used to send a copy of the message to the several people. Specify the email address of the people whom we want to send a copy of the email in this field. The email addresses mentioned in CC field are visible to all participants of the email. BCC BCC stands for blind carbon copy. It is also used to send a copy of message to several people. However, the email addresses mentioned in the BCC field are not visible to other participants. Question number 5. What do you mean by email spam? Identical messages sent to the numerous participants by email that are not necessary are called email spam. Creativity skills. Draw and color the logo of Gmail in your notebook. अब आपने Gmail का लोगो देखना है पहले कंप्यूटर से या फिर अपने लैपटॉप से और फिर आपने उसको ड्रॉ करना है एग्जैक्ट उसी तरीके से जिस तरीके से वो लोगो है और उसके अंदर वही कलर्स फिल इन करने हैं आपने जो कि ओरिजिनल लोगो के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. Project time. Create a new email account for yourself on www.gmail.com and then perform the following task. अब आपने अपने लिए एक Gmail अकाउंट क्रिएट करना है और फिर फॉलोइंग टास्क को आपने परफॉर्म करना है. चूज अ पार्टनर इन योर क्लास. अपनी क्लास में कोई एक अपना पार्टनर चूज कर लें. योर पार्टनर एंड यू विल राइट ईमेल्स टू ईच अदर. आप और आपका पार्टनर एक दूसरे को ईमेल लिखेंगे. एंड टेल योर पार्टनर अबाउट द कार्टून मूवी यू लाइक. अब आपने जो ईमेल लिखना है उसके अंदर आपने जो भी आपकी फेवरेट कार्टून मूवी है उसके बारे में बताना है. फिर आपने अपने पार्टनर के ईमेल को रिप्लाई करना है जब आप उसको रिसीव करेंगे. फिर कलेक्ट द ईमेल एड्रेस of your classmates and write an email inviting them to a birthday party and send it to all of them.
پھر آپ نے اپنے سارے کلاس فیلوز سے ان کے ای میل ایڈریسز آپ نے کلیکٹ کرنے ہیں اور پھر سب کو آپ نے ای میل لکھنا ہے اپنی برتھ ڈے پارٹی پر انوائٹ کرنے کے لیے. ایکسپیرینس بیسڈ کویشچنز. اب یہاں پہ آپ کو ایک فگر دی گئی ہے, اس کو آپ نے آبزرو کرنا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ واٹ ڈز دس فگر ریپرزینٹ, یہ فگر کیا ریپرزینٹ کر رہی ہے, یہاں پہ 2 کا کیا یوز ہے, آپ یہاں پہ سی سی کس طریقے سے کر سکتے ہیں, واٹ از دا یوز آف سی سی, واٹ از دا یوز آف بی سی سی. اور دوسرا آپ کا ایکسپیرینس بیسڈ کویشچن یہ ہے کہ you want to send an email to several people but you don't want to show the email addresses to other participants or other recipients. What will you do? ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب آپ اپنا ای میل سب کو دکھانا چاہتے ہیں تو آپ سی سی یوز کرتے ہیں, اور جب آپ یہ نہیں دکھانا چاہتے کہ آپ نے کن کن لوگوں کو یہ ای میل بھیجا ہے تو آپ ان کو بی سی سی کرتے ہیں. Think and answer. You and your friend decide to open an email account, but while doing so, you come to know that the minimum age requirement is 13 years. Your friend suggests that you give the false age to overcome this restriction. Will you agree with his or her suggestion? Give reason for your decision. جب آپ ای میل اکاؤنٹ اوپن کر رہے ہیں تو اوپن کرتے ہوئے آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں پہ ایج کی ریسٹرکشن ہے کہ اگر آپ 13 یا 13 ایئر سے کم ہیں تو آپ اپنا ای میل اکاؤنٹ اوپن نہیں کر سکتے. اور پھر آپ کے فرینڈ آپ کو سجیشن دیتے ہیں کہ آپ اپنی وہاں پہ غلط ایج ڈال دیں تاکہ آپ اس ریسٹرکشن سے بچ سکیں. تو کیا آپ اپنے فرینڈ کی سجیشن کو مانیں گے یا پھر نہیں مانیں گے؟ اور اگر آپ مان رہے ہیں تو اس کی ریزن دیں, اور اگر آپ نہیں مانتے اس سجیشن کو تو بھی اس کی ریزن دیں. ایکٹیویٹی ورک. ڈرا اینڈ لیبل دا مین پارٹس آف این ای میل اسکرین. اب آپ نے ای میل اسکرین کو ڈرا کرنا ہے, اس میں آپ نے لیبل کرنا ہے کہ 2 کی فیلڈ کون سی ہے, سبجیکٹ کی فیلڈ کون سی ہے, پھر آپ کا میسج باکس کیا ہے, اور وہاں پہ آپ کے پاس سینڈ بٹن کیا ہوتا ہے. ڈسکشن. ڈسکس دا ڈفرنٹ ایڈوانٹیجز آف ای میل ان کلاس. اب آپ نے کچھ ایڈوانٹیجز تو اس چیپٹر میں پڑھے ہیں, اب آپ نے اور ایڈوانٹیجز خود سے سوچنے ہیں اور ان ایڈوانٹیجز کو آپ نے کلاس میں ڈسکس کرنا ہے. تو جی اسٹوڈینٹس, آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے چیپٹر 5 جو کہ الیکٹرانک میل یا ای میل کے اوپر تھا, اس کی ہم نے ایکسرسائز کو ڈسکس کیا. ہم نے اس میں ان ڈیپتھ فلنگ دی بلینکس دیکھی, ایم سی کیوز دیکھا, شارٹ آنسرز کو آنسر کیا, پروجیکٹس کو ڈسکس کیا, پھر ہم نے کریٹیوٹی اسکلس کو بھی دیکھا. آئی ہوپ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی. ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.